Hello friends, how are you? Now in this lecture we are going to study about temperature dependence of resistance. Temperature dependence resistance or resistivity. Okay, we know that whenever we study about Ohm's law, and statement of the Ohm's law is that current through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, provided that the physical state of the conductor remains same. And at that time, we also see what is meant by physical state: length, mass, time, temperature. Okay, these are the some physical conditions, and these physical conditions of the conductor must be same. Okay, and we have studied that according to Ohm's law, I is directly proportional to the V, that is reversing that V is directly proportional to the I, and taking the constant R. Okay, V is equal to Ri, that is V is equal to IR, and R means resistance. Okay, and as physical state changes, resistance changes. Okay, and we know that in origin of Ohm's law, the formula of the resistance R is equal to ML divided by E square N tau into A. Okay, in this relation, M be the mass, L be the length of the conductor, E be the charge on the electron. Okay, in a conductor, electrons are the charge carrier. Okay, therefore E be the charge on the electron, N be the number of electrons per unit volume. Okay, and T be the relaxation time. Relaxation time is the time between two successive collision. Okay, and A be the area of the conductor. Now listen, if temperature increases, okay, if temperature increases, that increase the temperature, that increase the thermal energy is absorbed by the electrons, and they are vibrating with more speed or fast speed. Okay, if the electrons are vibrating with faster speed, then the relaxation time, that is time between the two successive collision, gets decreased. Okay, as temperature increases, electrons, motion of the electrons increases. Okay, and motion of the electrons increases, relaxation time decreases. Okay, as the relaxation time decreases, resistance increases. It implies that as temperature increases, resistance is also increases. Okay, now we know that rho is the resistivity. Resistivity is equal to M divided by E square N into tau. Okay, it also implies that as resistance increases, sorry, my mistake, as temperature increases, resistance and resistivity both are increases. Okay, now we are going to study about some various types, okay, of conductor. That is, the first one is conductor, and second one is semiconductor. Okay,
and third one is alloy. The basic formula of the resistance is R is equal to ml divided by E square n tau into A. आपण याच्या आधी पण हा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण डिस्कस करत असताना असं डिस्कस केलं होतं की जर टेम्परेचर वाढलं तर रिलॅक्सेशन टाइम कमी होईल. ओके, लक्षात आहे का? रिलॅक्सेशन टाइम काय होणार आहे? कमी होणार आहे. ती थर्मल एनर्जी ॲटम्स ॲब्सॉर्ब करतील आणि ॲटम्सने ती थर्मल एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्या ॲटम्समधून इलेक्ट्रॉन अजून नको. ओके, पण ज्या वेळेला मी कंडक्टरची केस घेतो बघा मी काय म्हणतोय, whenever we talking about the conductors, then in this relation there are 10 raised to 29 electrons free per meter cube. म्हणजे पर मीटर क्यूब मध्ये 10 raised to 29 एवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री आहेत. आता टेम्परेचर वाढलेलं आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढणार आहे. लक्षात येतं बघा, ऑलरेडी एवढे इलेक्ट्रॉन्स तिथे अवेलेबल आहेत. लक्षात येतं बघा. ओके, मग जर अजून टेम्परेचर वाढलं तर अजून नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढणार आहेत. ओके, आणि वाढलेल्या इलेक्ट्रॉनचा एवढा काही इफेक्ट होणार नाही. का होणार नाही? कारण इथं ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय अवेलेबल आहे. ओके, म्हणून आपण या ठिकाणी हे जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॉल्यूम आहे हे या ठिकाणी आपण काहीही चेंज पकडला नाही. लक्षात आले? मग काय पकडलं? फक्त रिलॅक्सेशन टाइम जे आहे का ते फक्त या पकडलं आपण कमी पकडलं, त्यामुळे रेजिस्टन्स वाढला. ओके, हे आपण कोणाबद्दल पकडलं? कंडक्टरबद्दल पकडलं. ओके, मग रेजिस्टन्स टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्स हा वाढतोय आणि ते रिलेशन घेत असताना आपण असं घेतलेलं आहे की टेम्परेचर आपण या बाजूला पकडलेलं आहे, रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी आपण या बाजूला पकडलेली आहे. ओके, आणि हा जो ग्राफ आहे हा म्हणजे ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस also resistance increases. This is the nature of the graph of increasing temperature with increasing resistance with respect to temperature in conductor case. Okay, now talking about the semiconductor. आता सेमीकंडक्टर बद्दल बोलूया. सेमीकंडक्टर मध्ये रूम टेम्परेचरला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे कमी असतात. कंडक्टरमध्ये रूम टेम्परेचरला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त असतात. सेमीकंडक्टरमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे कमी असतात. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे वाढत जाणार आहे टेम्परेचर वाढल्यानंतर. कुठं? सेमीकंडक्टरच्या केसमध्ये रिलॅक्सेशन टाइम कमी होणार. ओके, ॲज अ रिझल्ट ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस resistance decreases in case of semiconductor. In case of conductors, as temperature increases resistance also increases. Conductor case. In semiconductor case, as the temperature increases number of electrons increases. Okay, and so the relaxation time is also increases, but increasing the relaxation time is small as compared to the increase in number of electrons. Okay, therefore as temperature increases number of electrons increases, for that purpose resistance decreases. Okay, and the nature of the graph is in semiconductor case nature of the graph is rho oblique resistivity, and nature of the graph is like this. As temperature increases resistance decreases. Okay, as temperature increases resistance increases. Now in case of the alloy, generally there is a negligible effect of temperature on the
the resistivity or the resistance of the alloy generally remains unchanged or there is a change in very small particle. म्हणजे alloy टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्स चेंज होण्याचा एवढा जास्त इफेक्ट होत नाही. जर इफेक्ट झाला तर तो काय होणार आहे, थोडाफार होणार आहे. कोणत्या केसमध्ये, alloy केसमध्ये. कंडक्टर केसमध्ये टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी वाढत जाणार आहे. सेमीकंडक्टर केसमध्ये टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी किंवा रेजिस्टन्स कमी होत जाणार आहे. ओके, या ठिकाणी टेम्परेचर आणि या ठिकाणी रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी. ओके, ॲलॉयच्या केसमध्ये टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटीवरती एवढा काही जास्त इफेक्ट होणार नाही. ओके, नाव ड्रॉ लाईन द्या डायग्राम. We are talking about conductor. We know that in case of conductor, as temperature increases, resistance also increases. Okay, listen. Initial temperature is T0, and after some time, temperature becomes T plus dt. dt means very small in temperature. Okay. R0 be the resistance of the conductor at T0 temperature. Then we know that as temperature increases, resistance also increases in case of conductor. Then we can write here R0 plus dr. Okay. आपल्याला माहित आहे टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्स पण वाढत जाणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. मग हा जो इन्क्रीज झालेला जो रेजिस्टन्स आहे या ठिकाणी आपण लिहूया dr. इंक्रीजिंग रेजिस्टन्स dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. ओके, dr that is increasing resistance is directly proportional to the original resistance. म्हणजे जो आपल्याला टेम्परेचर वाढल्यानंतर रेजिस्टन्समध्ये वाढ होणार आहे ती रेजिस्टन्समध्ये होणारी वाढ ही टेम्परेचरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. जेवढं टेम्परेचर वाढेल तेवढ्या प्रमाणात रेजिस्टन्स वाढत जाणार. ओके, वाढ झालेला रेजिस्टन्स increased resistance is also directly proportional to the original resistance. R0 be the resistance at T0 degree Celsius temperature. Okay, now next combining that two we can write here dr is directly proportional to the dt into R0. Okay, या ठिकाणी काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. काहीतरी कॉन्स्टंट घ्यावा लागणार आहे आणि तो जो कॉन्स्टंट आहे त्या कॉन्स्टंटसाठी आपण dr इज इक्वल टू अल्फा R0 इंटू dt. अल्फा हा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे. मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतोय. या ठिकाणी जे साइन आहे ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनलच आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे म्हटल्यानंतर काहीतरी कॉन्स्टंट घ्यावं लागणार आहे. ओके, dr is equal to alpha R0 into dt. Alpha temperature coefficient of resistance. Alpha म्हणजे काय, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. फॉर एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. सुरुवातीचं टेम्परेचर जे आहे ते 10 डिग्री सेल्सिअस आहे. नंतरचं टेम्परेचर जे आहे ते 15 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओके, हे फायनल टेम्परेचर पकडलं आणि हे इनिशियल टेम्परेचर पकडलं. मग फायनल टेम्परेचर आणि इनिशियल टेम्परेचर या दोघांच्या मध्ये रेजिस्टन्स कितीनं वाढला हे फाइंड आउट करायचं आपल्याला. ओके, आणि त्यासाठी आपण इंटिग्रेशन ही एक मॅथमॅटिक कन्सेप्ट वापरणार. ओके, इंटिग्रेशन म्हणजे काय हे समजावून घेऊया. जसं आपण
7वी 8वी किंवा 10वी पर्यंत समेशन, that is addition, okay, multiplication, division, सबस्ट्रॅक्शन, हे जसे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स पाहिलेले आहेत त्याच पद्धतीनं इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह हे काय आहेत मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. ओके, आणि ते ऑपरेशन्स कसे वापरायचे हे आपण थोडंसं समजून घेऊया. आता या ठिकाणी आपण असं लिहूया T0 इनिशियल टेम्परेचर T प्लस dt. ओके, दिस इज final temperature, that is Tf, corresponding R0 with the initial resistance and R0 plus dr, this is final resistance, that is Rf. Okay, resistance सुरुवातीला किती होता R0, नंतर किती झाला Rf, टेम्परेचर सुरुवातीला किती होतं T0, फायनली किती झालं TF. ओके, याचं एक मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल घेऊया. त्या ठिकाणी आपण हे 10 पकडूया आणि त्या ठिकाणी आपण हे 15 पकडूया. मग टेम्परेचर चेंज कितीने झाला तर टेम्परेचर चेंज होत असताना 15 मायनस 10, ओके, म्हणजे किती आला 5 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर काय झालेलं आहे चेंज झालेलं आहे. ओके, याला म्हणायचं फायनल, याला म्हणायचं इनिशियल. ओके, याला म्हणायचं अप्पर लिमिट आणि याला म्हणायचं लोअर लिमिट. ओके, मग आपण या ठिकाणी इंटिग्रेशन हा कन्सेप्ट वापरणार आहोत आणि तो कन्सेप्ट वापरत असताना आपण या ठिकाणी असं लिहिणार आहे की इंटिग्रेशन ऑफ R0 टू RF, RF म्हणजे फायनल, इंटू dr इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ T0 df, ओके, इंटू dt, ओके सॉरी अल्फा R0 इंटू dt. ओके, आता हे इंटिग्रेशनचं साइन, हे काय इंटिग्रेशनचं साइन असतं. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. आपण असं जर लिहिलं इंटिग्रेशन ऑफ a टू b dx, ओके, तर याचं सोल्युशन घेत असताना आपण असं लिहायचं असतं इज इक्वल टू x. या इथं कोण आहे dx, त्याच्याऐवजी काय लिहायचं फक्त x, इंटिग्रेशन सोल्युशन नंतर a टू b, याला म्हणायचं अप्पर लिमिट, याला म्हणायचं लोअर लिमिट. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. मग हा जो x आहे या ठिकाणी अप्पर लिमिटची गणना करायची, म्हणजे या ठिकाणी येणार आहे b मायनस x, सॉरी b मायनस a, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. ओके, हे नवीन आहे तुमच्यासाठी, हे थोडंसं समजून घ्या. चला थोडंसं पुढं जाऊया. मग या ठिकाणी अल्फा, अल्फा काय आहे कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, म्हणजे तो कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायचा. R0 विथ द इनिशियल रेजिस्टन्स, ओके, तो पण काय झाला कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्यायचा. मग या ठिकाणी मी असं लिहिणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ R0 RF इंटू dr इज इक्वल टू, हे कॉमन बाहेर घेतलं, कॉन्स्टंट बाहेर घेतला अल्फा, हा R0 कॉन्स्टंट बाहेर घेतला. या ठिकाणी मी लिहिलं इंटिग्रेशन ऑफ T0 टू TF इंटू dt dx, त्याच्याऐवजी x. मला सांगा dr त्याच्याऐवजी काय येणार आहे r येणार. ओके, या ठिकाणी x, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. ओके, चला मग मला आता तुम्ही सांगायचं आहे या ठिकाणी मी काय लिहायचं सांगा बरं. या ठिकाणी आपण काय लिहूया r इन ब्रॅकेट R0 इंटू RF इज इक्वल टू अल्फा R0 in bracket T, T0 to TF. Okay, putting the value upper limit minus lower limit, R final minus R0 is equal to alpha R0 in bracket T final minus T0. Okay, now
we have to find a value of final resistance, that is Rf is equal to, shifting R0 toward right side, I can write here R0 plus alpha R0 in bracket Tf minus T0. Okay, now taking the R0 common, I can write here Rf is equal to R0 in square bracket, remaining term is 1 plus alpha in bracket Tf minus T0, simple bracket complete and square bracket complete. This is the formula for the final resistance. Okay, Tf minus T0 be the change in temperature, be the change in temperature. Okay, write down. Now we are going to talk about temperature coefficient of resistance. Okay, this is the property of the material. I repeat, alpha is constant and this is the property of the material which is changes by material to material. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीचे मटेरियल आहे आणि ते प्रत्येक मटेरियलची वेगवेगळी असणार. जसं आपण रेझिस्टिव्हिटी हा पॉईंट पाहिला होता, रेझिस्टिव्हिटी हा त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी. ओके, तसंच अल्फा ही सुद्धा काय त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी असणार आहे. ओके, थोडंसं या इक्वेशनवरून आपण पाहूया की अल्फा इज इक्वल टू हे डिवायडेड आहे म्हणजे डी आर डिवायडेड बाय R0 इंटू डी टी. ओके, आणि आपण या इक्वेशनवरून या ठिकाणी पाहूया या इक्वेशन आपण असं अल्फा इज इक्वल टू Rf माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इन ब्रैकेट Tf माइनस T0. ओके, ही जी वैल्यू आहे अल्फा इज इक्वल टू Rf माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इन ब्रैकेट Tf माइनस T0. ओके, याला आपण काय म्हणू, चेंज इन टेम्परेचर. याला आपण काय म्हणूया, चेंज इन रेजिस्टन्स. ओके, तेच आहे डी आर चेंज इन रेजिस्टन्स. ओके, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, R0. ओके, चल थोडंसं पुढं जाऊया. हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा आणि हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा. ओके, जर क्वेश्चनमध्ये असं विचारलं असेल चेंज इन रेजिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आय रिपीट चेंज इन रेजिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किंवा इन्क्रीजिंग रेजिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर असं वाक्य असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके, म्हणजे स्टेटमेंट आपल्या प्रॉब्लेममध्ये स्टेटमेंट असं विचारलेलं आहे, देयर इज हे एक्झाम्पल चालेल बरं, देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टन्स किंवा इन्क्रीजिंग रेजिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय 3.0. ओके, 3.0 ओहम पर डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला डी आर डिवायडेड बाय डी टी असं दिलेलं आहे. ओके, आणि हे फायनाईट आहे, हे इन्फायनाइटेसिमल स्मॉल. इन्फायनाइटेसिमल स्मॉल म्हणजे इतकं लहान की तो डिफरन्स आपण मेजर करू शकतो. लक्षात होते बघा. आणि हे काय फायनाईट, फायनाईट म्हणजे काय, हे टेम्परेचर आहे ते 10 डिग्री सेल्सिअस, सॉरी हा रेजिस्टन्स आहे तो 10 ओम आहे, हा रेजिस्टन्स आहे तो 2 ओम आहे, असं असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. ओके, आणि असं रेट वगैरे या भाषेमध्ये दिला असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके, दोघांचे मिनिंग हे काय असणार आहे, सेम असणार. अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. आता तुम्ही म्हणणार हा रेजिस्टन्स कसं काय, चेंज इन रेजिस्टन्स. 10 किलो साखर आहे, त्या 10 किलो साखरमधील 2 किलो साखर आपण बाजूला घेतली, राहिली की ते 8 किलो साखर. साखरच आहे ना ते, साखरच आहे ना ते. ओके, म्हणजे याचा एक्झाम्पल काय झालं की चेंज इन रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्समध्ये चेंज झालेला आहे पण तो रेजिस्टन्सच आहे. रिमेनिंग जी गोष्ट काय असणार आहे,
रेजिस्टन्स असणार आहे. हे कोण आहे? रेजिस्टन्स. ओके, आणि हे कोण आहे? टेम्परेचर. dr चेंज इन रेजिस्टन्स r0 ओरिजिनल रेजिस्टन्स, dt चेंज इन टेम्परेचर. ओके, मग याचा आपण युनिट तयार करूया. याचं युनिट घेत असताना युनिट ऑफ अल्फा change in resistance, it is also resistance ohm divided by r0 with the initial resistance, that is ohm, into temperature degree Celsius. Ohm gets cancelled, आपल्याला मिळणार आहे 1 divided by degree Celsius or 1 divided by Kelvin. म्हणजे हा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे अल्फा, त्याचे जे युनिट आहे ते काय आहे? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. ओके, आणि हे जर आपण वरती जर लिहिलं तर आपण असं लिहू शकतो की इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ओके, नोट दैट पॉइंट. नाउ लिसन, consider, we know that resistance final is equal to resistance initial 1 plus alpha in bracket t final minus t initial, that is 0 and square bracket complete. Okay, this is the equation for the resistance. Okay, and now talking about the resistivity, we know that resistivity rho is equal to, or R is equal to rho into L divided by A. Okay, we are going to discuss the effect of temperature on resistivity. Okay, now considering R F is equal to rho F into L divided by A. मग तुम्ही असं म्हणाल की या ठिकाणी तुम्ही एल एफ काढलेलं नाही, लेंथ फायनल डिवायडेड बाय एरिया फायनल. ओके, आता अभ्यास आपण कसं करणार आहे? रेजिस्टिव्हिटीचा. फॉर सिम्प्लिफिकेशनसाठी आपण असं करूया या ठिकाणी की लेंथ आहे तशीच राहिलेली आहे, एरिया आहे तसं राहिलेला आहे. ओके, देयर इज नो चेंज इन लेंथ अँड एरिया फॉर सिम्प्लिफिकेशन. नाउ वी कॅन राईट हियर आर 0 is equal to rho 0 L divided by A. Putting this value in this equation, we can write here RF, that is rho F into L divided by A is equal to rho 0 into L divided by A in bracket 1 plus alpha TF minus T0. Okay, length gets cancelled, area gets cancelled. Finally, you can write here rho F is equal to rho 0 in bracket 1 plus alpha TF minus T0 square bracket complete. This is the relation of changing resistivity with respect to temperature. This is the relation of changing resistance with respect to temperature, and this is a relation of temperature coefficient of resistance alpha is equal to R final minus R0 divided by R0 in bracket T final minus T 0. Okay, this is the formula of temperature coefficient of resistance. This is the formula of temperature dependence on resistance. This is the formula of resistivity. Okay, write down. Now the given, in a given problem, a piece of the platinum wire has a resistance of 2.5 ohm at 0 degree Celsius. Okay.
T0 0 degree Celsius, R0 2.5 ohm. If its temperature coefficient of resistance is 4 into 10 raised to minus 3, alpha is equal to 4 into 10 raised to minus 3 per degree Celsius. Find the resistance at 80 degree Celsius. Tf is equal to 80 degree Celsius, and we have to find out Rf is equal to question. Okay, tell me the formula. Rf is equal to R0 1 plus alpha Tf minus T0. Okay, putting this value in this equation, we can write here Rf is equal to R0 means 2.5 in bracket 1 plus alpha 4 into 10 raised to minus 3, 4 into 10 raised to minus 3 in small bracket, Tf 80, T0 0, 80 minus 0 bracket complete. Okay, then Rf is equal to 2.5 in bracket 1 plus 80 minus 0, 80 into 4, that is 320 multiplied by 10 raised to minus 3. Okay, minus 3, 1 2 3, then we can write here 2.5 1 plus 0.32. Okay, finally we can write here 2.5 multiplied by 1.32. 25 by 70 0 becomes 25 by 75 0 becomes 80. Okay, sorry, 25 to 50 0 is 5. Okay, 1 2 3 becomes 3.3 ohm. This is the final resistance. Okay, I hope you understand all the theory and this problem regarding with temperature dependence of resistance and resistivity. Thank you. Thanks for watching this video and keep studying.